read Chaitanya Charitamrita and try to discuss something about it. I'll go ahead and begin with the invocation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today we're reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapter 2, and we'll be beginning with verse 43, and then we'll be going to 46. That's 46, so it looks like 46 is on the board. So I'll read up until 46 and then we can chant 46 together. Donc aujourd'hui nous lisons le Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, chapitre 2, Sri Chaitanya Prabhu, le Seigneur suprême, et nous lisons les versets 43 à 46. So text 43. Tritiya karana shuno Shri Bhagavan Ananta Brahmanda Bahu Vaikuntadidham. O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, kindly hear my third reason. There are countless universes and fathomless transcendental Vaikuntas. Traduction. Ô mon Seigneur, ô personne suprême, veuille à présent entendre la troisième raison. Il existe un nombre infini d'univers et d'insondables planètes transcendantales, les Vaikuntas. You might be wondering, what is this third reason? I didn't hear the first and the second reason. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est cette troisième raison, j'ai pas entendu la première ni la deuxième. So don't worry, in just a few minutes we'll do a little recap. Ne vous inquiétez pas, dans quelques minutes on va faire une récapitulation. Text 44. Ite jata jivatar traikalika karma taha dekho shaki tumi jana shavamarma. Both in this material world and in the transcendental world, you see all the deeds of all living beings in the past, present, and future. Since you are the witness of all such deeds, you know the essence of everything. Traduction. Témoin des actions passées, présentes et futures de tous les êtres dans les mondes matériels et spirituels, tu connais l'essence de toutes choses. Tomar darshane sharva jagaterasthiti tumi na dekhile karo nahishtiti gati. All the worlds exist because you oversee them. None can live, move, or have their being without your supervision. Les mondes existent parce que tu poses sur eux ton regard et les soutiens. Aucun, sans ta supervision, ne saurait vivre ou se mouvoir, ou même exister seulement. So now, text 46, you can repeat after me, line by line. Narera ayana jate korodara shan. Tahateo hau tumi mula narayan. Tahateo hau tumi mula narayan. Nareraya yana jate korodara shan. Naraya jate karadashan. Tahateo hau tumi mula narayan. Tahateo hau tumi mula narayan. Nareraya jate korodara shan. Naraya jate karadashan. Tahateo hau tumi mula narayan. Tahateo hau tumi mula narayan. Please go ahead and chant. Narayana
Narayana Yate Karadarashana Tahateva hao tumi mula Narayan. Tahateva Tumi Mulanarayan Narayana jate karadarashana. Narayana Yate Karadarashana Tahateva hao tumi mula Narayan. Tahateva Tumi Mulanarayan Narayana yate karadarashana. Narayana Yate Karadarashana Tahateva hao tumi mula Narayan. Tahateva Tumi Mulanarayan. Thank you. Okay, so now we'll do the word for word. Narayana Narayana of the living beings. of the living beings. Des êtres. Ayana, Ayana, the motion. the motion. Les errances. Jate, Jate, sense. sense. Puisque Koro, Koro, you do. you do. tu fais. Darashan, Darshan, seeing. seeing. Voyant. Tahateo, Tahateo, therefore. therefore. Par conséquent. How, Ao. are, Et. to me, To me, you. you. Tu. Mula, Mula, original. original. Originel. Narayana, Narayana. Narayana. Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki. Jai. You oversee the wanderings of all living beings. For this reason also, you are the primeval Lord Narayana. Ainsi témoignes-tu des errances de tous les êtres. Pour cette raison également, tu es Narayan, le Seigneur originel. This is a short purport, so I'll read the whole thing in French, and I'll read the whole thing in English, and then translate into French. Sri Krishna, in his Paramatma feature, lives in the hearts of all living beings, in both the transcendental and mundane creations. As Paramatma, he witnesses all actions the living beings perform in all phases of time, namely past, present, and future. Sri Krishna knows what the living beings have done for hundreds and thousands of past births. He sees what they are doing now, and therefore he knows the results of their present actions that will fructify in the future. As stated in Bhagavad Gita, the entire cosmic situation is created as soon as he glances over the material energy. Nothing can exist without his superintendence. Since he sees even the abode for rest of the collective living beings, he is the original Narayana. Tonnerre reporté chez la Prabhupada. Shri Krishna, sous la forme du Paramatma, réside dans le cœur de tous les êtres, que ce soit dans l'univers matériel ou dans le monde spirituel. Il est ainsi témoin de tous leurs actes passés, présents et futurs. Shri Krishna sait donc ce qu'a fait chaque être pendant des centaines et des milliers d'existences passées. Il voit leur action présente et connaît aussi le fruit qu'elles produiront dans l'avenir. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, l'entière manifestation cosmique se forme dès que Krishna pose son regard sur l'énergie matérielle. Rien ne saurait exister sans sa supervision. Ainsi, puisqu'il voit jusqu'au lieu de repos ultime de l'ensemble des êtres, il est le Narayan originel. I accidentally forgot my bag over here on the hooks, and I need my notes from in there. Could anybody grab it for me? Thank you, Mike. Otherwise he's lost. Yes. Thank you, Mike. So before I try to say something, I'd like to seek the blessings of all the assembled Vaishnavas. I see lots of prestigious Vaishnavas and Vaishnavis here in this room. And normally I wouldn't be able to speak anything nice, but I think that just by being in the same room with you, having your association, I might be able to say something.
already at 8:35 here. I'll just say 2 quick, short prayers. Donc, avant de commencer, je vais demander les bénédictions de tous ces beaux bons Vaishnavas qui sont dans la salle. En fait, si je n'avais pas la miséricorde de ces dévots, je ne pourrais pas annoncer quelque chose de correct. Donc, je vais annoncer 2 prières en ce sens. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So we just heard the third reason that proves why Krishna is the original Narayana. Donc, nous venons d'entendre la troisième raison pour laquelle Krishna est considéré comme le Narayana originel. So now we're curious to understand the context of this. Donc, on est curieux de savoir le contexte de cela. So in this section, this is just chapter 2 of the Adi Lila, just the very beginning of Chaitanya Charitamrita. Donc, dans cette section, le chapitre 2, le tout début du Chaitanya Charitamrita. And in this section, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, he wants to prove that Narayana and Sri Krishna are the same personality of Godhead. Dans ce chapitre, Krishnadas Kaviraj veut prouver que Narayan et Krishna sont la même personne originelle. He says that although their bodily features are different, they are identical. Il déclare que même que leurs caractéristiques corporelles soient différentes, ce sont la même personne. And in order to prove this, he cites a verse from the Srimad Bhagavatam. Et pour prouver cela, il cite un verset du Srimad Bhagavatam. And in this verse, this takes place just after Lord Brahma has, you could in a sense say he's made a slight mistake in relation to the Lord. Et ce verset, il est cité par Brahma quand il a fait sa petite faute envers le Seigneur. He wanted to test whether this little cowherd boy Krishna could actually be Vishnu. Il voulait tester si ce petit garçon Krishna était en fait vraiment le Vishnu. It seemed a little bit unbelievable when he saw Krishna just playing in the cowherd pastures like an ordinary human being. Ça lui paraissait inconcevable quand il voyait Krishna qui agissait dans les pâturages comme un simple être ordinaire. So he stole away all of Krishna's cowherd boyfriends to see what he would do. Donc il a volé les amis pâtres de Krishna pour voir ce qu'il allait faire. And I won't go over the whole pastime. I think most of you know it quite well. Vous connaissez tous bien ce divertissement bien. But Krishna manifested his own expansions as all of these cowherd boys to completely replace all of them. Krishna a manifesté des manifestations pour remplacer chaque pâtre, veau. And when Lord Brahma turned back around and saw this, that it seems that he hadn't affected Krishna's cowherd boyfriends at all, and he was quite perplexed to see them all still present. Et Brahma, quand il s'est retourné, qu'il a vu, il s'est rendu compte que ces pâtres et veaux n'avaient pas été affectés du tout, et ça l'a rendu très perplexe. And in the next moment he was able to see that each one of those cowherd boyfriends of Krishna appeared to have the form of Lord Narayana with 4 hands and conch, lotus, disc, and club. Et la seconde d'après, il s'est rendu compte que chacune de ces pâtres et veaux avait la forme à 4 bras, tenant la conche, le disque, le lotus et la masse. And so Lord Brahma realized his mistake and he became embarrassed and he approached Lord Krishna to offer him prayers and apologize. Et Brahma, quand il a réalisé ça, il s'est rendu confus et il a approché Krishna pour demander pardon. And he said, so he begged the Lord's pardon for his offensive act and he prayed for the Lord's mercy.
Donc il a demandé pardon pour ses offenses et puis il a demandé la miséricorde de Krishna. And in his prayers he says, I took birth from the lotus that grew from your navel. Et dans la prière, il dit je suis apparu du lotus qui sort de ton nombril. Thus you are both my father and my mother, and I am your son. Donc tu es à la fois mon père et ma mère et je suis ton fils. Parents never take seriously the offenses of their children. I therefore beg your pardon and ask for your benediction. Les parents ne prennent pas vraiment offense des actes de leurs enfants, donc je te demande tes bénédictions. And then Shri Krishna replied, Oh, Brahma, your father is Narayana only. Et Krishna répond, oh Brahma, ton père est Narayan seulement. I'm just a little cowherd boy. How can I be your father? Et moi je suis un simple pâtre, comment pourrais-je être ton père? And Brahma replied, Are you not Narayana? Et Brahma répond, mais tu n'es pas Narayan? You certainly are Narayana. Tu es certainement un Narayan. Please listen as I state the proofs. Et écoute comment je vais donner la preuve. And that's when he began his 3 reasons. 3 reasons proving that Sri Krishna, is Narayana himself. Et c'est là qu'il commence à donner les 3 raisons qui prouvent que Krishna est Narayan lui-même. And to summarize, in the first one, he broke down the meaning of the word Narayana. Dans la première signification, il a divisé les voyelles, les syllabes dans le mot Narayan. He said that Nara refers to the aggregate of all living beings. Il dit que Nara, c'est l'agrégation de toutes les entités vivantes. And that Ayana means the refuge. Et Ayana, c'est le refuge. And he says that all the living beings within the material and spiritual worlds are ultimately born from you, and you are the supersoul of them all. Et il a dit que toutes les entités vivantes dans le monde matériel sont issues de toi, et toi tu es le père de tous. And since you are the refuge of all living beings, then you must be Narayana. Et comme tu es le refuge de toutes les entités vivantes, donc tu devrais être Narayan. And he said, you've heard my first reason, now hear my second. Tu as entendu ma première raison, voici la deuxième. He said, actually the direct lords of the living entities are the Purusha incarnations. En fait, l'origine de toutes les entités vivantes sont en fait les Purusha, avatars. Or the direct lords, those who are directly the Ishvaras of the living entities in the material world. Ce sont les Ishvaras directs des entités vivantes au monde matériel. He says, but your opulence and your power is greater than theirs. Mais ton opulence et tes pouvoirs sont plus grands que les leurs. He says, you're the original father of everyone. Tu es le père originel de tout le monde. And in fact, even the Purusha incarnations, even though they are you yourself, they depend on your protection. Même les Purusha avatars, bien qu'ils soient toi-même, ils dépendent quand même déjà de ta protection. You are sustaining even them. Tu les soutiens, même eux. So, you're the shelter even of the shelterers. Donc tu es le refuge de ceux qui donnent refuge. So, for that reason, you certainly are the original Narayana. C'est pour cette raison que tu dois être le Narayan originel. And there's a very significant term here that's being repeated in each of the 3 reasons. Et il y a un terme très important qui est répété dans les 3 raisons. And we recited it here today. You see at the end of the verse, we see the term Mula Narayana. Et on le voit ici à la fin du verset, Mula Narayana. Mula means the root or the original. Mula, ça veut dire la racine ou l'origine. So, in each case, Lord Brahma is saying, you are the Mula Narayana. You are the original Narayana. Et dans tous les cas, Brahma déclare, tu es le Mula Narayan, le Narayan originel. You are the root Narayana. Tu es la racine. So, this is a very significant point because the Srimad Bhagavatam reveals to us this very special reality about Krishna, this very special truth about Krishna. Donc
c'est très spécial, le Srimad Bhagavatam révèle cette vérité spéciale sur Krishna. The Supreme Personality of Godhead has many different forms. Dieu, la personne suprême, a différentes formes. He takes on so many different forms according to his different purposes to accomplish and according to his different relationships with different devotees. Donc il prend ces différentes formes en fonction des différents buts qu'il a et en fonction des différentes relations qu'il a avec ses dévots. So he appears as Krishna, Ramachandra, Narayana, Vishnu. Il apparaît sous toutes ces formes. He appears as Kurmadev, as Varahadev, as Lord Nrsimha. And but in the third chapter of Srimad Bhagavatam, it's revealed that actually Krishna is the Swayam Bhagavan. He's the original Supreme Personality of Godhead, and all others are his expansions or incarnations. Et le troisième chapitre du premier chant de Srimad Bhagavatam conclut que Krishna, il est la personne originelle, le Swayam Bhagavan. And so just as you may have many candles that have been lit, and each flame has the same power of heat and light. Comme quand vous avez plusieurs bougies, elles ont toutes la même puissance de lumière et de chaleur. But the original candle, which was used to light the other candles, nevertheless remains the original candle. Mais la bougie originelle qui a servi à allumer les autres bougies reste la bougie originelle. So similarly, Krishna may expand in so many forms, but he is the original manifestation of the Supreme Personality of Godhead with all of his full powers and personal qualities. Donc bien que toutes ces incarnations ont la même puissance que Krishna, Krishna n'en demeure pas moins celui qui est à l'origine de toutes ces incarnations. So when we hear the word, when we hear about Lord Narayana or Lord Vishnu, we don't have to shy away from that name because that is Krishna himself. Donc quand on entend les noms de Narayana, Vishnu, on ne doit pas s'écarter de ces noms parce que c'est des noms de Krishna lui-même. The pastimes of Vishnu or Narayana, they are identical to the pastimes of Krishna. Les divertissements de Vishnu ou de Narayana sont identiques à ceux de Krishna. And so there's one thing that I've noticed over the course of my past few years in ISKCON. Il y a quelque chose que j'ai remarqué au cours des quelques années que j'ai passées dans ISKCON. Is that in the morning when we're offering obeisances to Tulsi Maharani, we all recite this mantra that begins Vrindayai Tulsi Deviyai Priyaya Keshavasya Cha. Donc quand on fait l'arti, avant d'offrir l'arti à Tulasi, on récite ce mantra à Tulasi. And then when we get to the third line, we sometimes go in slightly different directions. Some say Krishna Bhakti Pradidevi and some say Vishnu Bhakti Pradidevi. Et là, des fois, il y en a qui divergent, il y en a qui disent Krishna Bhakti Devi et d'autres Vishnu Bhakti Devi. Has anybody else noticed that? Raise your hand if you noticed. Avez-vous remarqué cela? Levez la main si vous voulez. That's curious, isn't it? C'est curieux, n'est-ce pas? But of course we're hearing that either way, Krishna is the original Vishnu. Dans les deux cas, Krishna est le Vishnu originel. But for the sake of this class, I wanted to look it up and try and figure out this mystery that has always been in the back of my mind, but I never really investigated it. Donc, quand j'ai préparé cette classe, je voulais investiguer, enquêter sur ce mystère qui était toujours dans l'arrière de ma pensée. And I'm happy to say that I found some conclusive evidence. Et je suis heureux de voir que j'ai trouvé des conclusions, des preuves. Would you like to hear what the evidence is? Vous aimeriez savoir? No, I think we're getting close to the end of the class. We probably don't have time. On approche la fin de la classe. Well, I found a letter that Srila Prabhupada
wrote to Govinda Devi Dasi. Donc j'ai trouvé une lettre que Srila Prabhupada a écrite à Govinda Dasi On the 7th of April, 1970. le 7 avril 1970. And it seems that Govinda Devi Dasi, her previous letter, she was informing Srila Prabhupada how she had been able to start growing some tulsi plants and that they were doing well, they were healthy. Donc dans la lettre précédente de Govinda Dasi, elle expliquait qu'elle avait commencé à semer des tulasi, qu'elle grandissait bien et que c'était satisfaisant. They had not developed into full bushes yet, but they had begun and they were looking healthy. Elle s'était pas devenue un gros buisson, mais elle se développait bien et ça la rendait heureuse. Srila Prabhupada, so I'll just quickly mention one excerpt of the letter before getting to the answer. Prabhupada saying, I am so very glad to learn that Srimati Tulsi Devi has favored you so much. Donc je suis très heureux, dit Srila Prabhupada, que Srimati Tulsi Devi t'ait béni autant. If you can actually grow this Tulsi plant, and I am sure you will do it, then you must know it for certain that your devotion for Krishna is testified. Donc si vous vraiment la faites pousser bien et qu'elle se développe bien, vous auriez la preuve que votre dévotion se développe bien. I was very much anxious to introduce this worship of Tulsi plant amongst our society members. J'étais vraiment anxieux d'introduire cette adoration de Tulasi Devi auprès de nos membres. But it has not become successful until now. Mais ça n'a pas connu le succès jusqu'à maintenant. Therefore, when I hear that you have got this opportunity, my pleasure does not have any bounds. Donc maintenant que tu donnes cette opportunité, mon plaisir ne connaît pas de limite. And then Prabhupada goes on to explain in detail how she should take care of the Tulsi plant. Et après, Srila Prabhupada lui explique comment elle doit s'occuper de Tulasi, s'en prendre soin. And Prabhupada says, if you can learn this nicely and teach it to other centers, that will be a very great service. Donc si tu peux faire cela bien et puis que tu peux l'enseigner à d'autres centres, ce serait vraiment super. So Prabhupada in this letter includes many details that about how to worship Tulsi, that he would like Govinda Dasi to perform herself. Donc après, Srila Prabhupada lui a expliqué comment elle pourrait accomplir cette adoration de Tulasi. And that he would like for her to share with other centers to develop that standard throughout the society. Et il lui a demandé de partager pour que cela devienne un standard de comment adorer Tulasi. And in the second page of this letter, and we actually have the original photograph of the letter here. It's Et pretty cool. dans la deuxième page de la lettre, et on a même la photo de la lettre originale, He says, I am giving you herewith 3 mantras for Tulsi Devi as follows. je vous donne 3 mantras pour Tulasi Devi qui suivent. And he types out the mantras, Et the là, Sanskrit and the English translation. donc il a tapé le verset en sanskrit et la traduction en anglais. So the first one he gives is the one that concerns us today. It's the one for offering obeisances to Tulsi. Donc le premier, c'est celui qui nous concerne, celui de quand on offre un hommage à Tulasi. The second one is to be recited when one is collecting leaves from the Tulsi plant. Le deuxième est celui qu'on récite quand on collecte des feuilles de Tulasi. And then the third one is the mantra for circumambulating the Tulsi plant, which we all know. It begins Yani Kani Chapapani. Et le troisième, c'est celui qu'on chante quand on tourne autour de Srimati Tulasi Devi. So I'll read from the letter, the one that we're going to focus on today. We won't mention the other two. And you can all recite after me. Donc on va réciter les uns après les autres le premier verset qui nous concerne aujourd'hui. Répétez après moi. Vrindaya Tulasi Devyai, Vrindaya Tulasi Devai, Priyaya Keshavasya Cha, Priyaya Keshavasya Cha, Vishnu Bhakti Pade Devi, Vishnu Bhakti Devi, Satyavatai Namo Namaha. Satyavata Namo Namaha. And Prabhupada says, this is offering obeisances, bowing down,
Donc, Srila Prabhupada, on doit le réciter en se prosternant. So we see here in this letter, the way Prabhupada is revealing it to Govinda Dasi is Vishnu Bhakti Pradidevi. Donc, on voit comme Srila Prabhupada le révèle à Govinda Dasi, c'est Vishnu Bhakti Devi. And we might think, but I'm Krishna Bhakta, I'm here to worship Krishna, not Vishnu, not Narayan. On peut penser, je suis un Krishna Bhakta, je ne suis pas là pour adorer Vishnu, ni Narayan. But as we hear in these verses spoken by Lord Brahma, it's okay, because Krishna is the original Vishnu and he's the original Narayan. Et on voit que dans ce verset, il est dit que c'est ok parce que Krishna est le Vishnu, le Narayan originel. So there's no need to fret about reciting Vishnu mantras in the morning program. Donc il n'y a pas besoin de threat, Like Sankete, to worry, no need to worry, no need il n'y a pas besoin de s'inquiéter donc par rapport à la récitation de Vishnu Bhakta, Vishnu Bhakti. And so now we come to the third reason, which I found this to be very nice, very inspiring, and I hadn't heard this translation of Narayan before. Donc on arrive maintenant à la troisième raison qui est vraiment très inspirante. Je n'avais pas entendu cette signification de Narayan auparavant. And obviously this is the verses that we read today already, in the beginning. Donc c'est un verset qu'on a lu aujourd'hui au début. Here, Krishnadas Kaviraj, he breaks down the name Narayan again. Donc Krishna Das Kaviraj a encore divisé le nom Narayan. But this time, he gives a different meaning for the second part, Ayana. Et cette fois, il a donné une signification différente à la deuxième partie, Ayana. He says that Ayana means the motion. Quoi? Motion. Donc, et il a dit que Ayana, ça veut dire le mouvement. Or as Prabhupada says in the translation, the wanderings. Srila Prabhupada, dans sa traduction, dit l'errance. And so Narayan here means, it indicates that person who is always overseeing the movements of the living entities. Et il donne cette traduction, Narayan est celui qui observe sans cesse les mouvements des entités vivantes. He's completely conscious of every movement, every thought, every word spoken, of every living entity, everywhere in the material and spiritual worlds. Il est complètement conscient de tous les mouvements, de toutes les pensées, de toutes les entités vivantes dans tous les univers matériels et spirituels. He lives in the hearts of every living being. Il vit dans le cœur de toutes les entités vivantes. And not only can he see everyone at every moment, Non seulement il peut voir tout le monde à chaque instant, but actually without his seeing, we wouldn't be able to see. mais en fait, sans pouvoir le voir, Without his seeing, sans qu'il nous voie, we wouldn't have the power of sight. on n'aurait pas le pouvoir nous-mêmes de voir. This is mentioned in the third canto describing the creation. C'est décrit dans le troisième chant qui décrit la création. That when the universal form of Krishna comes to the point of developing its sight, then it becomes possible for all living entities to see. Et c'est décrit que quand le pouvoir de la vision, quand il y a le développement de la création matérielle qui se fait, c'est ça qui permet que les entités vivantes aient le pouvoir de voir. And from the universal form's ability to taste comes the ability for all living entities to taste. Et quand la forme universelle développe la capacité de goûter, toutes les entités vivantes peuvent après goûter. So without being seen by Krishna or overseen by Krishna, no one can live, no one can move, no one can even exist. Donc sans être vu ou supervisé par Krishna, personne ne peut voir, ni bouger, ni même exister. Without the protection and oversight of the Lord, nobody can live for even a second. Donc sans le pouvoir ni la supervision du Seigneur, personne ne peut vivre même une seconde. Nobody can have a good idea. Personne ne peut avoir une bonne idée, Nobody can go for a walk.
Personne ne peut aller faire une promenade. Nobody can eat. Personne ne peut manger. Nobody can even breathe. Personne ne peut même respirer. So if we're breathing at this moment, Donc si vous respirez en cet instant, it's because Krishna is overseeing us and allowing us to breathe. c'est parce que Krishna il supervise tout ça et nous permet de respirer. And so one meditation that we can take home with us from today's reading Donc une méditation que nous pouvons emmener avec nous dans cette journée, is how completely and utterly dependent on Krishna we are for everything. c'est à quel point nous sommes dépendants de Krishna pour toute chose. Without Krishna, I can't breathe. Sans Krishna, je ne peux pas respirer. And at any moment, I may think I'm in control of my breathing, in control of my moving. I'm moving around like an independent maverick, creating my own world, my own life. À chaque instant, on a tendance à penser je peux de mon propre chef respirer, contrôler ma vie, décider de ce que je vais faire. But actually, at any moment, my hand, which I think I have so much control over, it can decide to just stop working. Et à n'importe quel moment, ma main, que je pense être vraiment en contrôle de ces mouvements, peut s'arrêter d'un seul coup. Has that ever happened to anyone Ça in est the déjà world? arrivé dans le monde à quelqu'un? Does that happen to people sometimes? Their Est-ce hand que just ça stops arrive à des working. gens? Can be cut off. It can be cut off. Ça peut That's être the coupé, ou most ça peut efficient way to s'arrêter stop de- it from working. And sometimes somebody may have some medical issue and they just can't move their hand. Donc parfois les gens ont une raison médicale, ils ont leurs mains qui s'arrêtent de bouger, Suddenly they can't breathe. ou tout d'un coup ils ne peuvent plus respirer, Or suddenly they can't even stand up. And they don't know why. et tout d'un coup ils ne peuvent plus se lever, ils ne savent pas pourquoi. And they may be in the midst of friends and family having a very nice time and suddenly they drop to the floor. Et ils peuvent être avec leur famille, avoir du bon temps, et tout d'un coup, pof, ils tombent au sol. And then everybody gets into a panic and they have to bring them to the hospital as quick as possible. Et tout le monde, comme il devient concerné, veut l'emmener à l'hôpital le plus vite possible. And nobody knows if it's just a small thing, they'll get over it, they'll be walking the next day, or maybe this is the end of that person's life. Et personne ne sait si cette personne va marcher encore un jour, ou si c'est déjà la fin de sa vie. And then, in a moment like this, a person can become aware of the fact that I'm really not an independent mover and shaker in this world. Et à cet instant-là, l'entité vivante peut penser je ne suis pas indépendamment quelqu'un qui peut bouger ou gesticuler dans ce monde. At any point, my breath, my ability to move, and my very life itself can be taken from me. À aucun moment, ma respiration, ma capacité de bouger peut m'être enlevée. So at every moment, I'm dependent on Krishna. Donc à chaque instant, je suis dépendant de Krishna. And when we enter into this mood and this understanding, Et quand nous rentrons dans cette compréhension, cette humeur, then we can really chant good japa. donc on peut vraiment chanter un bon japa. And we can pray sincerely. Et nous pouvons prier sincèrement. And we can take shelter of Krishna with a sense of urgency. Et on peut prendre un refuge en Krishna avec un sentiment d'urgence. And yes. So thank you very much for allowing me to speak and purify myself by reading Chaitanya Charitamrita. Merci de me permettre de parler et puis de me purifier en lisant le Shri Chaitanya Charitamrita. And there was one last thing I wanted to say, Il y a une dernière chose que je voulais mentionner, but I was dependent on Krishna for remembering it, mais je dépendais de Krishna pour m'en souvenir. and I don't remember it. Et je m'en souviens pas. So I'll just leave you with a real life demonstration of my dependence on Krishna every day. Donc
c'est une démonstration pratique de ma dépendance en Krishna chaque jour. Okay, so it's already 9:05. I'm sorry, I already spoke too long. Donc il est déjà 9h05, je suis désolé, j'ai déjà parlé trop. Non, on a des questions. But if maybe one or two persons maximum have something that they're just dying to say, then Donc we can let them une say. ou deux personnes, ceux qui sont vraiment qui meurent d'envie de poser ces questions, je le... Okay, Madan Gopal Prabhu. It's a good point that with Vishnu and Krishna. C'est un bon point que Vishnu et Krishna. Another point about this is that when we read the Bhagavatam, we don't jump to the 10th canto. We have to read about Vishnu and the creation also. Un autre point qui prouve cela, c'est que quand on lit le Srimad Bhagavatam, on ne saute pas directement à Krishna, on doit lire à propos de Vishnu et des incarnations auparavant. And as you said, and Prabhupada says that there is no difference between Vishnu creating, maintaining and destroying, and Krishna dancing in the rasa. There is no difference. Et Srila Prabhupada dit qu'il n'y a pas de différence entre Vishnu qui maintient, crée, détruit, et puis Krishna qui danse. Good point. We are not sahajiyas. Très bon point, nous ne sommes pas des sages. Thank you. That was a very valuable refinement. C'est un très bon point. So it is said that Krishna incarnates in all species of life. I mean, in the 800 million, 400,000. How come we don't hear about many of them? Is it recorded somewhere? Il est dit que Krishna apparaît dans toutes les formes de vie. Il y en a 8 400 000. Donc comment ça se fait qu'on n'entend pas d'autres apparitions dans d'autres formes de vie? Yeah, it said that there are as many avatars of Krishna as there are waves in the ocean. Il est dit qu'il y a autant d'avatars qu'il y a de vagues sur l'océan. In the same way that you stand on the bank of an ocean or the shore of an ocean, then you can see countless waves coming in. Donc quand vous êtes assis au bord de l'océan, vous pouvez voir qu'il y a des vagues qui arrivent sans limite, sans fin. And if I say to you, I have a very simple homework assignment for you, just count all the waves, please. Donc je vais vous donner simplement un travail à la maison, simplement commencer à compter les vagues. Not so easy, huh? C'est pas si facile. So they may not all be described, Il se peut qu'elles ne soient pas toutes décrites, but at least Vyasadeva has made sure that we have heard everything that we need to hear, or that we have all the hearing material available to us that we need to perfect our own lives. mais ce que je peux dire, c'est que Vyasadeva, il a dit suffisamment pour qu'on puisse amener notre vie à la perfection. So he selected many pastimes of many different avatars, Donc il a sélectionné beaucoup de divertissements de différents avatars. and since he's the editor, the compiler, he chose what he felt was needed. Et comme il est l'éditeur, le compilateur, il a choisi ce qui était nécessaire. And of course, Vedaishcha Sarviraham Eva Vedya, Vedanta Krit Veda Vedeva Chaham. Krishna ultimately is the compiler of the Vedanta. Et comme dit la Bhagavad Gita, Krishna est le compilateur ultime des Védas. And so he's made available to us what he decided to make available, I guess. Donc il nous a rendu disponible ce qu'il a décidé qui était indispensable pour nous. Grantaraja Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Shantatma Prabhu Ki. Jai. Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai.